colleagues. Assalamualaikum. I'm Nikki Sankar on behalf of Group Rajanikanth. Our presentation topic is input procedure of Gulshan branch. Yesterday, we visited Gulshan branch and observed the whole input procedure. Our group Rajanikanth consists of 7 members: Manufacturer, Shine Sultana, Nikki Sankar, Rehan Akhtar, Mehnaz Milla, Rahan Ali, and Mohit. We are really grateful to Gulshan Branch because, and we are especially thankful to Manager Sir and Wayne and all colleagues because they are so helpful and cooperative in every aspect for giving information, for preparing this report and presentation. In Gulshan branch, there are basically there are 2 types of importers in the Gulshan branch. There are commercial importers and industrial importers. And Gulshan branch import performs through LCF without any LC and using LC. There are mainly open 2 types of ALC, that is site and TP. Inside, there may be local, foreign, and exact LCs, and in TP, there will also be foreign LC, local LC, and TP, implicit LC. Here is the procedure. In this procedure, import performs. Import performs through same contract between buyers and seller. For the mutual agreement, buyers applicants requested the issuing bank to open ALC, and issuing bank opens ALC and same to the advising bank, that is beneficiaries bank, and beneficiaries bank same to the ALC to the seller. In respect of opening the LC, sellers provide goods to the end of buyers and present the documents to the advising bank. Advising bank send the documents to the issuing bank, and buyers and issuing bank present the document to the end of buyers. After receiving payment from the buyers, and issuing bank provide the documents to the end of buyers, and buyers collect the documents from the seaport. There's the documents for opening LC. Gulshan branch collects the documents from the end of importers for opening LC. This is the documents. First of all, they collect CIB reports from the importers and create reports for in case of PI 10,000 or above, equivalent to 10 and above, and intended for 20,000. Valid trade license, TIN and VAT, and they verify the genuineness of IRC and valid the IRC or IRC limit, and they also verify the price limit from the reliable source, and membership certificate for related association, relation, article of association, and article of and memorandum of association, partnership deed for partnership business, import permit order for some respective goods, board of investment, PI, that is must be accepted by beneficiary, insurance cover note, and money received, and duly attested by applicant, LC form and LCF undertaking for payment of the foreign currency. Gulshan branch open LC according to the head office composite limit and others LC on case-to-case basis. For this for opening the case-to-case LC, branch take the head office permission.
After opening LC, মুখে বলে সমস্যা after opening the LC, negotiating bank present the document in the counter of the issuing bank, and after receiving the documents, issuing bank uh, um, enter the menu register and open LC in the foreign exchange module in our software, and prepare a letter of credit, SWIFT message, and verify the LC in the SWIFT module and transmit the SWIFT message. Here is the voucher. When LC is opened, your customer liability becoming debit and banker's liability becomes credit. Here is the some other transaction will happen. Here cash amount will be debit and others there's some portion of data amount. Here's margin income of our bank, SWIFT charges and 15% bank VAT on all types of payment charges and others. As per requirement of our Bangladesh Bank, we have to post in Bangladesh Bank dashboard module. Here is the screenshot of a LC opening. Here's according to the LCF, LC will be posted. Here's a file number, importer's bill number, LC date, and some others information required for opening the LC according to the LC. After opening the LC, in an negotiating bank and a placing bank, send the um, document send the document to the issuing bank and sorry. স্যার এটা হচ্ছে প্রথমে এলসিটা পাস হবে, দেন এলসি পাস হওয়ার পরে এলসিটা রিসিভ করার পরে বেনিফিশিয়ারি যখন হচ্ছে ডকুমেন্টটা শিপমেন্ট মাল দিবে তখন তার মালের ডকুমেন্টটা রিসিভ করবে, রিসিভ করার পরে এক্সপোর্টার ডকুমেন্ট হচ্ছে যে অ্যাডভাইজিং ব্যাংকে সাবমিট করে, অ্যাডভাইজিং ব্যাংক ডকুমেন্ট দেখে ইস্যুইং ব্যাংকে কর্নারে দেয়, ইস্যুইং ব্যাংক ডকুমেন্ট চেক করে, তারপর সে রেজিস্টারে হচ্ছে এন্ট্রি করে, আর হচ্ছে রেজিস্টার এন্ট্রি করার পর ক্লায়েন্ট হচ্ছে ইন্টিমেট করার পরে হচ্ছে ডকুমেন্ট সে উইদিন 5 ব্যাংকিং ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে হচ্ছে ডকুমেন্টটা চেক করে যে এটা ডকুমেন্টের মধ্যে কোনো সিকিউরিটি আছে কিনা। ডকুমেন্টের মধ্যে যদি কোনো ডিসক্রিমিনেট না থাকে তখন হচ্ছে ডকুমেন্ট ওই 5 ওয়ার্কিং ডেজের মধ্যে যে পেমেন্ট করে দিতে হয়, আর দেন পেমেন্টের পর হচ্ছে লজমেন্ট স্টেপসে যেতে হয়। লজমেন্ট স্টেপসে যেখানে হচ্ছে যেটা স্টেপস যেখানে হচ্ছে আমরা যখন এলসি ওপেন করি তখন যে লাইবিলিটিটা ক্রিয়েট হয় লাইবিলিটি এটা হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্স হয়, রিভার্স হয়। ব্যাংকার্স লাইবিলিটি তখন হচ্ছে ডেবিট হচ্ছে, কাস্টমার লাইবিলিটি হচ্ছে ক্রেডিট। অ্যান্ড আমরা তখন হচ্ছে যদি ক্যাশ ট্রানজেকশন করি তখন হচ্ছে একটা এমবিআই অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয়, এমবিআই অ্যাকাউন্টও তখন ডেবিট হচ্ছে। আমরা হচ্ছে হেড অফিস থেকে হচ্ছে ফান্ড পারচেজ করে নিচ্ছি, ফান্ড পারচেজ করে নেওয়ার পর এটা ফান্ড পারচেজ যখন এসআইজি করছিল ক্রেডিট হচ্ছে, আমাদের এমবিআই ডেবিট হচ্ছে, আদার্স চার্জগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে। এখানে হচ্ছে আমাদের প্রফিট আমরা এখানে জেনারেট করছি। ইন কেস ডিসক্রিমিনেন্ট ডকুমেন্ট আমরা পেয়ে থাকি আমরা কী করি, আমরা ডকুমেন্ট যদি পেয়ে থাকি সেখানে হচ্ছে আমরা যে ব্যাংক থেকে ডকুমেন্ট এসেছি বেনিফিশিয়ারি ব্যাংকে আমরা হচ্ছে সুইফট মেসেজ দিয়ে থাকি 734 মেসেজে, সেটা হচ্ছে অ্যাডভাইস অফ রিফিউজাল। ওখানে আমরা হচ্ছে যে ডকুমেন্টের অবস্থানটা জানাই, ডকুমেন্টটা কী কারণে হচ্ছে আমরা রিফিউজ করছি ওটা দেখাই, এবং ডকুমেন্টটা যে আমরা হোল্ড করতেছি ফার্দার ডিসপোজালের জন্য ওটা আমরা শো করি।
আর ডকুমেন্ট ডিসক্রিপশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্লায়েন্টকে আবার ইন্টিমেট দিই যে ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করার জন্য। ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করে ডকুমেন্ট, তখন হচ্ছে ক্লায়েন্ট আমরা ওদের থেকে অ্যাকসেপ্টেন্স নিয়ে নিই। পেমেন্ট যদি করতে চাই তখন আমরা বিল অফ এন্ট্রি নিয়ে নিই ক্লায়েন্ট থেকে বিল অফ এন্ট্রি নিয়ে তারপর আমরা পেমেন্ট করি। সাইড বেসিসে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ক্যাশ টাকা নিয়ে হচ্ছে যে পেমেন্টটা করে দিই, আর ডকুমেন্ট যদি ডিপি হয় তখন আমরা অ্যাকসেপ্টেন্স নিয়ে পেমেন্ট করি, অ্যাকসেপ্টেন্স দিই এবং সেটা যখন ম্যাচিউর হবে সেটা টেনর ওয়াইজ টেনর ওয়াইজ হচ্ছে আমরা পেমেন্ট দিই। পেমেন্ট অফ সাইট বিলস অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ডিপি। ইন কেস সাইট এলসি আমরা হচ্ছে পেমেন্ট রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দিই সুইফটের মাধ্যমে 202। আর হচ্ছে ডিপি বিলের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সুইফটে যেটা MT 754 জানিয়ে দিই যে আমরা ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্ট করছি। নেক্সট স্টেপ হচ্ছে রিটায়ারমেন্টে আমরা রিটায়ারমেন্ট করতে পারি তিনভাবে। সাইট এলসির ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি ক্যাশ, TRRMB এর মাধ্যমে ফ্যাসিলিটি, আর ডিপিতে আমরা অ্যাকসেপ্টেন্সের মাধ্যমে রিটায়ারমেন্ট করি। ডকুমেন্টস রিটায়ারমেন্ট প্রসিডিওর হচ্ছে ক্যাশে যখন হচ্ছে তখন কাস্টমার থেকে ক্যাশ টাকা নিয়ে আমরা যে MB অ্যাকাউন্টটা লজমেন্টের সময় ক্রিয়েট করে থাকি তখন সেটা হচ্ছে আমরা রিভার্স করে দিই, ক্রেডিট করে দিই। আর যখন TR এর মাধ্যমে হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে তখন আমরা হচ্ছে MBA অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করি, যখন আমরা ডেবিট করেছিলাম সেটা ক্রেডিট করে কন্ট্রা হয় যেটা ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম, এবং হচ্ছে আমরা TR অ্যাকাউন্টটা রিভার্স করি। After retirement, we have to report on the dashboard system, the IMP reporting, where we fill up the form and post on the Bangladesh Bank online system. Here's the IMP form, snapshot of IMP. Here IMP serial year অনুযায়ী হচ্ছে IMP নাম্বার পরে ওইটা বাল্ক সিস্টেম, বাল্কের মাধ্যমে এখন রিসেন্ট আমরা হচ্ছে আপলোড দিচ্ছি, বাল্কের মাধ্যমে IMP আপলোড দেওয়া হয়। 120 দিন পর্যন্ত বিল অফ এন্ট্রি পাওয়ার টাইম থেকে 120 দিনের পর বিল অফ এন্ট্রি ওভারডিউ হয়ে পড়ে। উইদিন 120 দিনের মধ্যে হচ্ছে আমরা ক্লায়েন্টের থেকে বিল অফ এন্ট্রি কালেক্ট করি আর সেটা হচ্ছে সিস্টেমে হচ্ছে আপলোড করি, এবং সিস্টেমে আপলোড করার পরে বিল অফ এন্ট্রি ম্যাচ করে দিতে হয়, না হলে ম্যাচিং না হলে ওভারডিউ শো করে। ফাইনাল স্টেপ হচ্ছে বিল অফ এন্ট্রি ম্যাচিংটা নিয়ে ক্লায়েন্ট থেকে নিয়ে আমরা ম্যাচিং করি এবং সেটা ফাইনাল করি। That's from our group project number. আপনাদের কারে কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন না থাকলে ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ।